Amere motlana tshebeletso nya ratang jwalo radio go tsheletsaneng Matemotle ke kena ke a dumedisa tsatsing la ka sheko le Sontaha bekeng Amere motlana tshebeletso Jesu ke morena maemo a dumela ka pasa dumele Mamere motlana tshebeletso ka o tshwalo ke re go wena na ha modimo a le ka lehlakoreng la rona ke mang ya ka bang kgahlano le rona na Amere motlana tshebeletso ka o tshwalo dumela hle dumela ka o tshwalo he wena motho motle ge wela gabong tsatsing la ka sheko mehe ho be haholo re tlahle re kena o ntshwarele hle mo mamedi motlana tshebeletso empa he re ketse tsenana re fela ha ke re o ntshwarele ke sentse ke re fela o tlo ntshwarele fela ka hore ha re tlotla re kgona ho bapala he di voice notes tsa hao kwano ka tlasa mabaka kwano ke keng ka kgona wa qoba wena motho motle re batla re hleruele ditabeng re di utlwile wena motho motle ditaba ka mogodi etsa etseng ka teng bekeng ena ka ba ka upola mantswe shaba November Wana motho motle ka mogwene hlaka teng a tshutso lona mo medi motlana tsebeletso teng ka go sena studio ntate popedi metapelo ka mohao le kae ke dumedise ntate Mabosho le ba mamedi ba radio go sheletsaneng ke o taba bitso la matla la Jesu Kriste amen ke o taba metapelo ka ma popedi ka mohao le kae re teng ntate Mabosho ke dumedise ba mamedi ka morana go etelele Yeah, it's been a while. Yes. Ka le bo metapelo ka vere motlana tsebeletso teng ka kwano metapelo ka le yena ka kwano na motho motle Murutimali, metapelo ka male kae. Yes sir. Le wena ka morana go etelele. Re phetse re ka utlwa le. A re le bue. Empa ke a dumela ke a tshepa re ntse le sebetsa ne le sa dula fela ntse le sebetsa hore khosheletsaneng ne mathe ye pele metapelo ka. Amen. Ke a le bua. Mme motlana tsebeletso re utlwile di etsa etse he ha ke tsholo ke re shaba November ene le mantswana bua ke ntate Popedi. Ntate Popedi ha pele fela mohlomong re hle re fela mono rena. Serbon di etsahala November ebe ke yona ntho no e bua ka yona ntate Mabosho ba mabedi ho qaleng ha selemo ke itse 2020 ke selemo sa mehlolo morena modimo o nka kereke ya back to the living God re itse ha re le hare ho lockdown ka bua hore ha re so bone next re shebe 6 months e latelang ha re in the middle. Today, Sontaha ena ke di 15 if I'm not mistaken. Re hare ho November. Ki bua mantswe ke yana ke re ha o so bone next mmamedi, ha o so utlwi next sheba November. Hoha wana mamedi motlana matsebeletso ke mantswe a matla haholo sheba November ona motho motle ke o taba a re dutlana motho motle re menyenyetsi e meng ke ya hore Prophet Bushiri o jile fatshe wena motho motle o baleile o ile naheng ya hahabo ka ro Malawi wena motho motle jwale o hopola hore Prophet Bushiri o nantsa a le bailing jwale o baleile he wena mamedi motlana tshebeletso re tla ne re ntse re utlwa he hona ebe ho etsala jwang mme re tla hle re bone ai banna ke o taba empa he o tla loka re motlana tsebeletso nna ka lebitso he ke Mabotho wa feme ha etsa tsinda ka sheko le yena mme re tlahle re bona rena o etsala jwang empa re tla re utlwana motho motle se ka ba sutha pela ena ka tsebeletso ya ha e ratang jwalo mme ke tla ke kena tabeng ka ho totofala wena motho motle ka ho totobala empa ke re ho wena ha o mamela ditaba tse rapela thapelo ke mahala rapela ha o mamela ditaba tsena ebile o qeta o di mamela rapela thapelo ke mahala wena mmamedi motlana tshebeletso ke a o kopa hle ke a o kopa jale mamedi motlana tshebeletso ha ke tshwala wena motho motle re bua ka hore sheba November ke botsa ntate Popedi ke ne ke botsa tabanya ena ya CRL wena motho motle re le ra bona jwalo ka re bupile jwalo dipaki di emamane di le commissioning yane ya CRL mo o neng ho bua na motho motle kgahlano jwalo le kereke ya Rivers of Living Waters Ministries jale mmamedi motlana tshebeletso ke rata fela hore ke theoletse
kaofela dipaki tse tlileng mono tsa tlotla di bua ke utlwa ke ba hlompha ka tsela e nngwe e makatsang sebete se sekalokalo seo ba bileng le sona ka jalo re lakatsa re leboha ntate Modimo ka batho bano re a ba leboha haholo jwang hobane Mamedi Motlana Tshebeletso leeto lena le qadile jwalo ka 2011 and finally ho a bonahala hore hona le moo huang teng jwale re leboha ntate Modimo ka mkgo dintho di etsaetseng ka teng mme wena Mamedi Motlana Tshebeletso ke le botjwalo ba etapele kaofela ntate Popedi wa Feme Mema Popedi Timali kaofela team e sa lentse tla mona wana Mamedi Motlana Tshebeletso ho etsa di bonnete ba re fumana ditaba tsena wana Mamedi Motlana Tshebeletso ke lakatsa hore ke re re a leboha ntate Modimo ka ho jwalo Mamedi Motlana Tshebeletso ratela pele jwale ka ke re Bushiri kwano baleile maikutlo a ke a feme wa Popedi ke eng ke fela o tloa ho wena mona rona maikutlo a ke a feme ntate Bushiri kwano o baleile. Yo, Ntate Mabosho, God works in mysterious ways, because when you look at how Prophet Shepherd Bushiri was being supported by his congregants and his followers on social media, televisions and all that, you could see the people are fully behind him and they believe that he is innocent. So if he is truly innocent, why is he running away? And yes, he has put his demands and his conditions on why and stated his reasons why he has left. But, when I say God works in a mysterious way, I'm referring to the challenge that we are faced with when we see that people are being mobilized to support Bishop Zondo, Rivers of Living Waters Ministries. It's the same thing that it's going to happen, because you start realizing you're supporting a person, yet you don't even know whether they're innocent or guilty. The moment people start mobilizing their congregants and their followers, you should start questioning, because we said Linda Tepopedi, if Zondo has a case against us, let him open a case. We're willing to stand through the process, justice system and all that. So if a person runs and skips bail, then it makes one wonder, is he really innocent? And why doesn't he answer to the law? Ha Jesu Kriste a ne a qoswa Bafarisai kaofela bao ba neng ba mo supa ka monwana hore o iputsa morena ke mang yena o tlamehile a ye lefula e le hlae ha ka bitsa ditlhaba tseo di neng di mosala morao a re come and march behind me and give me support. Ntate Mabosho le ba Mamedi ke tla bua ka lapa leo ke tswang ho lona la Zondo. Ke mone molaetsa o direct ha se ka matla a rona ho katla dipula ho tswa ditsuatsue le difefo kaofela le ditshoso ho katla ho romelwa batho hore ba fedise bophelo ho katla dinyefolo cases morena Modimo ha sa buile ho a phetheha. All the glory to the living God. Morena Modimo bua le ena re let my people go. Sheba November. Ke batla o tla mona fela mo Popedi haholo wena o re ke gola kwena itseng a bule di case habe ho le jwang Bishop Zondo. Motho mo mona ke o itse ke Richard Chaka ka mkhwa ngotse molaetsa ha a ipelaetsa bontsha hore tse buang kgahlano le Bishop Zondo a setswana ebile a bontsha hore commission ya CRL ihle ka mantsomang yena ho ya ka yena ha thabela seno jwale o re ke batla go quote fela mona o re it is in my belief and advice that Stephen Zondo should write to the Ministry of Police and even Human Rights Commission and question this sensationalism which cannot be proven but violates his rights and dignity and compromises his safety in the process as a citizen of this country. If there is crime this Zondo has committed, people must go to the police station and stop with this Spielberg horror movies scripts. They are exposing our families and children too on live television. This is annoying.
Ndade Mabosho, I've seen that message being circulated and all that. I got it. And the first question I asked, who is Richard Chaka? Richard Chaka, was he ever a member of Rivers of Living Waters Ministries? Has he ever experienced any abuse called Rivers of Living Waters Ministries? Such people, Buanka, Bishop Zondo, from a distance, that they see Stephen Zondo like the performer. A performer Wednesdays and Sundays in front of them. They don't know Stephen Zondo. Bafana Zondo, they don't know him. Richard Chaka has never been a member of Rivers of Living Waters Ministries. Richard Chaka has never been a partaker of Rivers of Living Waters Ministries. So it's easy for him to stand outside there and howl. Then social media has turned people to be, activists, if you can call him that, and to put in a few words in English and all that and think that he is fighting for the people. He should have been, if he was a member of Rivers of Living Waters Ministries, I would spend my time answering to him. But he's a nobody because he was never a member. He's just a civilian, a member of the public that is coming forward, hoping to pick up the sense that Zondo throws around to people who are willing to defend him. So I don't have time for such people. What is interesting in the message that he's written, why people don't go to the police and open cases against Bishop Zondo. If he had listened to the programs and if he was following the commission from the CRL commission from the onset, he would know that some of the people that appeared in front of the commission already have cases opened against Bishop Zondo. So the question that we've been asking is, why are the cases not being pursued by the SAPS? It's a good point that he's raising. We are also asking ourselves, why is the Minister of Police quiet when it comes to Stephen Bafana Zondo? So Richard Chaka, at least you've got a point there, but we are already ahead of you because we've been asking the same thing. Ke utaba mo mero tla na tshebeletso ke utaba re tswela re kana tabentsa raporoto ya CRL ho tlorna wena mothemotle bo sebeditse jwang empa he utaba ya matapere he wena mothemotle ma popedi ka ba ke qale ho wena ntate popedi hore ka mgodi taba di tsamaileng ka teng re ke maikutlo a fela ke a feng mo fela re qale mo fela maikutlo a ke a feng ho tloha qalong re ile ra bua hore re batla toka maikutlo aka ke hore no re mo tseleng ya nnete re mo tseleng the right path hore bana ba Jehova segolo ba ileng ba hlekefetswa ba bone justice maikutlo aka futhi ke hore le ba bang ba santsaneng bana le tshabo ha ho sana lebaka la hore o pate o tshabe hlahang ke lebohe monyetla ono because re ile ra ya ho siarele hangata from last year o tseba hante ntate Mabosho re ntse re kokota ke lebohe hore at last siarele e utlwile sello sa rona ke utaba ma popedi bomme re bone bomme ba hlaha ka bongata ba tlotla ba fana ka bopaki o ka re mfela mohlomong ha o bua ha holo shibile ka bomme maikutlo a ke a feng ka mgo ba beleng bopaki ba bona ka teng. The feedback we're getting, especially from the victims that have come forward, is they feel so much relief. Yes, we have expressed that before, but now it's even more overwhelming to them and to their family members, because at least now people understand what they've gone through and certain things that have happened in their lives they have answers for. And the relief comes in the sense that it's no longer a secret. It's out there. The world is listening to them, and the world has heard their stories and their pain. So the relief comes again in the sense that some of them have kids who were members of the church. Imagine only 4 girls and Rivers, and you are a victim. So what would have stopped the bishop from victimizing your girls as well? So it's that relief, Yakori. They're getting support from their little girls to say, wow, my mom is strong, he's fighting for us. So and another thing is more people are now coming forward. Like we said before, we have people who are waiting to see the process unfold. So then it's that kind of relief. Ke la ka bona itlilo etsala le thutswa le batho be ke ba bona kwa no radio khosheletsane ke bone batho ba hlaha ba le bangata ba tla ba tlotla ba fana ka bopaki re le ba modimo ka seno. Amen. Ntate Mali re bone baruti ba bang batla ka mantswe mang
o ye mongwe wa moruti a neng a fana ka bopaki mono empa re bone baruti ba bang ba tla le bona ba tlo tlatseletsa kapa ho beha bopaki ba bona kapa experience ya bona ka Rivers of Living Waters Ministries jalo ka baruti bona maikutlo ke a feng mo ke a leboha metapele re ke re 2020 ke nako ya ntate Modimo ha ona motho ya ka emang pela matla a ntate Modimo ka mantswe a mang rona who came forward le baruti ba bang ko itokolla ka hare ho diketso tsa Stephen Bafana Zondo hopola ne re le ka tlase ho yena haholo re ke bue ka my case. Remember hane ke fika go VTFM valine tuka haholo hore ke fe Archbishop Stephen Bafana Zondo opportunity to respond to our radio station. And I've promised our beautiful people in the Val, or look, if nga fumana hona le ntho eseng hantle kara kereke eo, I will come out and expose him. So this is what I'm doing. Hobaneng hane re ya mo ke batla ho ihlalosa ntwena e hlake ha re ya hobane re lo batla modingwana wa hae a re atleise hane re ya mo ne se re hlonolofaditswe ke le hodimo re na le dikoloi re na le di family re sebetsa empa ho ya ha rona mo ne re isitswe ke appointment ya ntate Modimo ke ka ho o bonang batho ba tswetseng lo hlalla ka pele to expose this kingdom of darkness ba phethisa tshebetso ya lehodimo bohloko ba ka ke ho bao ting hona jwale ba mo protectang empa ba tseba nnete hobaneng ba fuwe monyetla ke Modimo ho itokolla hore ba seke ba ya le yena diheleng empa ka baka la hore most of them ke di victims, most of them ba tseba hantle selekane ba keneng ka ro sona ba ya iphaphanya empa ba tla ikarabela hobaneng nako e atla mo motho le motho ya tla tshwanelang ho tloa lefatsheng ho tla bonagala hore na sebelletsa kae ke o tala ke lakatsa hore ke ka ho qolla ntate Popedi hona le mantswe na rata ho bua mona o ntso o kgothaletsa bontate hore ba supporte balekane ba bona ke rata hore ka ho qolla ki batla ho leboha le ho theoletsa mohatsa Ausmeisi le mohatsa wa Ausbonge kaofela ke ukwa ke ile bomme ba ile hore ke wa lokela hore kere Modimo wa ba hlonolofatse le bomme ba testify le mona ba faneng ka bopaki ke nnete bontate ba bannentse ba dutse empa ba eme ba re tsamayang le lo fana ka bopaki jole ka hona ke lakatsa hore kere bontate bano ba bontshitse tsheetso ebile ba bontshitse ho tshwela ka mathe diketsalo tsena tse mpe tseo tse etsaheletseng balekana ba bona ka mantswe mang ha mme a fitile kotsing ye jwalo ya hore ebe o hlekefeditswe ebe wena o le ntate wa molahla kapa ebe wena le ntate o mo kgoba ka mantswe ano a se ntho nepetse jole ke lakatsa hore ke le bo bontate bana ke le hlomphile ka o fetisisa mamre motlana tsebeletso re atela pele na Popedi re sa ntse re lona mono ha re sheba rona ebe batho ba reacta ka tsela e jwang ke etsa mohlala fela re shebe re lebisa di social media hore na ka di social media ebe batho ba reacta ka tsela e jwang ke tloetsa mohlala ke tse mohlomonna ke qale ka ho bala kwano ke qale ka ho bala kwano e nngwe mona empa kapa e re ke wena ke latele pe ke wena ho tswa ka wena pele rona social media batho ha o lo ka ro Rivers of Living Waters ho etsala jwang maikutlo bona ke a feng it's so painful to see victims of rape standing against people who are giving testimonies regarding their experiences who are also rape victims. Let me be specific on this one. In Rivers of Living Waters Ministries, there's a lady called Patience Mamabolo Iling Muruti wa Carltonville and Restaurant. Muruti Ona she is in the forefront
of fighting anyone that is speaking against Rivers of Living Waters Ministries and Bishop Zondo. So what is painful about her is in the conferences Baradi ba Jehovah, the women's meetings and Everton, she has shared amongst the ladies, Hori, she has survived rape. She is a rape survivor. And there she is now on social media going live to say, hands off our bishop. We stand with our bishop. 100% more Rivers. Shut up about anyone who speaks against what they are doing is being cursed, and they're using foul language. So you ask yourself, Guti, if a person who has been raped and goes and goes out there and fights every person, yet she has said herself, Patience Mamabolo in Everton, she's in Goljobek Robertsham, she has said anyone who has been raped of abused as a woman, there is help available. Now these women are coming forward. She is the first one to block them. She is the first one to insult them. So it shows you the power being indoctrinated by Bishop Zondo. Because if you look at her, you think to yourself, woman, are you crazy? Because you are also a victim. Maybe she has decided to become a consenting adult in the whole thing, but she must not block the ones that want to come out and talk about their experience. So it really is painful, hurting and painful. There's another one, Patience Matibandlela. And I'm naming these two so that you can see the power that Bishop Zondo has to make you a fool. Patience Matibandela, Uibita Patience SN Mamelo on social media. She's a doctor. She holds a doctorate. Okay. But this woman, she is fighting like she's brainless on social media, defending what she knows. She's also a traditional healer. I don't know what to call her, a witch or a sangoma. I don't know those things. I'm not into that, but she does that. There is a voice note that has been doing rounds and so we know that Bishop Zondo uses such people. So people must not just follow blindly, but Kichomia Patience, Matibandlela and all that. She knows exactly what she's doing. She has put threats straight to me. She has walked from Mozambique, Akiti 1980 man. She can walk back to Mozambique 7 times and I will still be here. Or what to say? She has walked from Mozambique to South Africa and I don't know how many sunsets I've seen so far, but she can go back 7 times to Mozambique again. So I'm just saying, if a person has a doctorate and can be reduced to a point of defending what she knows it's true, then it shows you, you lose your mind when you follow Stephen Zondo. So these are women who are educated. One is a rape victim. One is a willing participant. They've decided to blindly insult people on social media. Ba tshosetsang bomme ba bang ba llang ba reng ba reipuwe ba sa golweng bomme ba bang ba reng ba reipuwe. It would be better Ntate Mabosho if they were only fighting ladies. They're insulting men on social media today. Ntate Mogolo, why so checky prostrate how? Sheba bana ba how? How can a pastor say to another man to say shut up on social media? Yet she's a victim of rape herself, and she's trying to how do you say it, and scare people off on social media. She knows she's got victims in her branch. Like she was never sick. Zondo and police so that so now she comes and let her be a willing participant in the rituals wa Zondo, but she must not stop people from talking. Radio Mothemotle ena radio e manejwa ke lehodimo ka o tshwalo ikarabella lodimong anna ka sebele Mothemotle mama Popedi o santse le hona mono re hona le menyenyetsi mona ya gola ile e nngwe ya ke tlarkeng ke statement se hlaile mona se bontshang gore CRL is under attack ka motsamang e tlasa di tlhaselo ke tla tshwalo Okay, I've seen that message. I was sent by somebody who's still in the church, who has just realized
we were not lying, because they were thinking, why is this thing not going to a formal platform? They don't even know imo guy. So now that they've seen it on television, social media, and all that, and being in front of the CRL commission, babona guti no gushiti serious lento. So after the first day, guti CRL, then there was a message sent out to Bakhetwa to say, let's bombard CRL, show them we are unhappy with the process, show them that one of the people that are appearing there is, there's a complaint against him by the bishop, whatever, I don't know the story. But the reason Bishop Zondo is doing that, and the reason you see so many people being attacked on social media, it's because he tells them, 2016, when the CRL commission wanted to look into the books, Sako Rivers of Living Waters Ministries, he mobilized to say, we need to stand united as Rivers of Living Waters Ministries. We're not going to answer to the CRL. We need to match the CRL. I was in one of the committees and I asked a meeting, okay, sorry, what is it exactly that the CRL is asking for? Babatla, the financials of the financial statements of the church, financial reports, everything regarding the finances basically. And then, no, bafuna lezo zinto. And I was like, okay, fine. Why Melesio Masha? Like, I couldn't understand. Why don't you just give the people the documents? Then he didn't want to. But fast forward to 2020, I realized, okay, the reason he didn't want then, submit a CRL, is because of the reasons that I've stated when it comes to finances. The financials were not in order. So now, 2020, the allegations that he has to answer to, as Prophet Moro has said, Zondo will not challenge this because he's guilty of everything that we've said. That's the reason now he's mobilizing people to cause chaos, so that abantu basabuguza bacabanga ukuthi hey sizobane attack on yonke into. But he does that when he doesn't have a leg to stand on. I've worked with him ukuthi mobilizing people and ukuthi hambani siyolwa na yonke into. Ulwelani if you know the truth. Bring your case forward to be heard. So he does this thing. It's a strategy from him to say we're not going to do this. And when you look at the people that are in the forefront of these marches and all that, Abu Mafiki is all. Those were the hands off and fearless and whatever, they've given themselves sons and daughters of Bishop Zondo. They were not there in 2016. The reason about 2016, bavulega mehlo. Ubonile ukuthi simele into engekho ngo2016. Laba bayafika bangena into abangayazi bazoyiwela. Normally akukene mono rutlwe mona gore na wena maikutlo wa ke experience ya ke afeng o laetsa bopaki wa fana ka bopaki bo bong ka hara CRL commission. Yaba o re ke ne ke le ka pele ele nna ya hlophisa match wa o tla mona CRL commission. Hona jwale ke tsela e sebediswa mohlomong re tabala molaetsa ona ha pele ke gola ha re teta mona hona jwale bua ka tabena hore hona jwale ho tlo hlaselwa CRL ho social media gola ho Facebook and all that. Ma go tla ke feng experience ya ke feng tsela e nngwe e sebetswang mona ke feng. Ke a leboha leader. Look, Archbishop Stephen Bafana Zondo hana batho next because ungokhanda limtshelo kwakhe. Yes. Archbishop Zondo good ka use abantu. Remember 2016 ke nna organizer that march. Right a show hore re organizer le di chelete kana go unana le di partaker tsena le chelete. Iseng di zombi tsena tse setseng hona tje. Di partaker tse di la gona ho ntsha chelete. Hore re thole di base ra mobilize batho by 2000 hane re ya CRL wa utlwa ho nona le batho ba tshwereng chelete and it was a success. Why? People they believed hore Archbishop Zondo o innocent. Little did we know hore Archbishop Zondo o serve the interests tsa hae. That is why ke re hana batho ke bua ntwe ke itsebang go radio in 2012 ha they remove a platform to respond. Remember, Val was on fire. And Radio Nyaruna, most of the calls, they were attacking us for giving Archbishop Zondo opportunity to respond.
Empa we came with a strategy. Okay. He brought a quantum, Kumbetle Zimbabwe, by 15. Ba Dula Kanke station. And then I won, he called. Ha phone, Agiruga studio. Phone outside Rob. Agiru wabua, Bishop Zondo is our father. Hands off. And then Obore Kyalebo Mamamedi. Onana hukeni khona ngwe inteli khumbiani batho ba tswang rivers ba kentseng dikipa tsa rivers. So for phone ene le ngwe ntse matha go batho bana ba 15 kaofela phone e one ndadi phone e one matha ka ra khumbi batho ba 15 gore wena o nagana re Archbishop Zondo Stephen Bafana batho ba mo support ana support botsanna le bo Dusty ona le teng ka ra khumbi. So Archbishop Zondo ha ana batho let me tell you the honest truth. Ha ana mangwe Archbishop Zondo wa utlwisisa jwale ke yona ntho ana yetsa e lo CRL ke batho e leng hore na ba tshwere chelete. They thought hore ka nnete ke leader e ba ka isala morao jwale le hona jwale Archbishop Zondo o sebedisa batho hona jwale bana a tsebang hore ha first service ya pele fela ba lo folla maroto hona kerekeng man a ke tsebe ba re ba ya aha ka eng ka first service ya fela ba folla maroto ba fuwa di tuslai hona mona Everton to eat. Empa ba jeka ba re ya aha ha ba bone hore this man o etsa sono ka maphelo a bona ntho a yetsang e bohloko jwale ke yona experience e ke itsebang ka Archbishop Zondo. That is why le yena ke batla go bua ka o Libile Thibudi. Okay. Ke moruti wa hae o Libile Thibudi. Ona hona jwale a dutseng fatshe le yena a mofa false information. Ka nna ntate Popedi, ntate Dusty le ntate moruti Moeletsi. Yes. Gore o mo beile fatshe mo gabodisa leshano. Jwale I want to respond ho o Libile Thibudi because ke a tseba o kena ka hare ho yena a operate ka hara Thibudi ke batla go hlalosa ntwe na go feta mona beta batsa batla go hlalosa ntwe Thibudi Archbishop Zondo ha pela mapulpit tshwantsa wave show ya hae left to right. High wave it's when a capture dikelello tsa batho ka rakereke. Okay. Thibudi lena ba mo shebe ha pela mapulpit o wave the very same head from left to right to control the minds of the people in the church. Jwale yena ko re fela Archbishop Zondo o sebetsa ka hare ho yena ho reng ho tsamaisa mission wa hae. So le yena le jwalo ke victim ko re ke batla mo khalemela dintho tsa di buang le tsa hore Archbishop Zondo he prayed for my wife. Akeke ka loka nane keke wa ka mo rapella ali one because ha ke motshepi Archbishop Zondo ona rapella wa hae Thibudi aba robale ka office in the whole day a ikwalletse le yena mosadi wa Thibudi wa o Libile Thibudi ha iputse go bana selemo le selemo ne tsa bana o khafaza bana selemo le selemo o khafaza bana ha iputse because you cannot auto defend unto MP tjena o re o moruti ne re le ko CRL re bone bomme ba testify ho sekiswa meyogo. Women came forward. Re bone banna ba divorcitseng basadi ba bona ba ntsha dinepe ba ntsha di SMS mo Bishop Zondo na re batho ba mo romelle mapona ba divorcitse basadi ba bona. It's painful into your experience. It was painful. Jwale wena you come forward o protect manyala a etswang ke Archbishop Stephen Bafana Zondo. So baba hlaya ho social media aba sebedisa to silence us. They are in trouble. They will never silence us. Whoever who come forward to silence us, re tla mo expose jwale mona radio ngene so that ba tsijwe ha be se ba re bona ha ba nehela ka basadi ba bona ili di hlabelo ka rakereke eo ba bana la basadi ba batho ba bang e tla ba di hlabelo. So ke yona my experience ke batlang go ibua fela hore look
ba ka ema ka pele ba etseng women came forward, banna came forward, ba share di tears ba lla ka ra CRL commission ho hlaisa ntho ena, ba na le print out tsa di SMS di WhatsApp mo Archbishop Zondo a ngotseng hore ba mo romelle maponapona. So what is that? Why you insult batho e leng hore manyalo a bona a tshwatlile? Why you insult batho ba felletsweng ke ditšhelete? They came to that church ba na le everything, they thought ba tla kerekeng, empa look wena wa ba trainer, all the money e ya to your kingdom, ha e tle ho bona. You take from the innocent people, and wena your kingdom ya ruwa, ya hola. Ba ba kae batho ba tswileng ba reng re tswile mo re felletse, re tswile re le maqabaqebe. That is why ba setseng ha bana fokol. Ke utlwisisa hore mofumahadi wa ena ntate Tibodi ke prayer warrior. Ke prayer warrior ntate. Hona mono le bontshitse hore di prayer warrior le tsona ke baloi, hona mono bona tseo tsona tsetsa mo di a sebediswa. Remember hona le tse ding ana buile ka tsona hore di rapele kgahlano le lenyalo laka. They came forward tsa bua horeng ona re sebedisa o ngola di prayer items hore re tshwatle manyalo a batho bana re tswile kerekeng eo, because o re tshwatle manyalo. Hona le di prayer warriors tse tswileng hona jwale, bana ha ba mo defend e kgolo ntho ba tlo e utlwa ka ra lefatshe. Di prayer warriors tse ring tse tswileng tseo ana re ho tsona di mosake Mamabolo a re di mosake. Jalo o ipotse leqhekule ha le tlo sakua ke bana, fege mosebetsi wa ke eng? Mosebetsi wa ke eng? Di tswile ke tseo ba ya di hlaisa ntho tseo ha ba batlo ya before the cameras, ba ya bua behind the cameras hore ha ba mosake. Motho ya jwalo o kotsi ka ra setjhaba. Ke o taba Mamedi Motlana tshebeletsong ya ratang jwalo radio kgosheletsaneng. Ha sa le qala taba ena wana motho motla tloa ka 2011. Bishop Stephen Bafana Zondo ke batla bala molaetsa ona o kereng ke molaetsa o keneng o tswa ho tlatseletsa taba tsana tsa ha Mamapopedi, ke kereng ke molaetsa o keneng o tswa ka ro reverse o bontshang hore ke plan ya hore ho hlaselwe CRL. Ore afternoon ba kgethwa, the CRL Commission has concluded their hearings into the allegations leveled against our father and our ministry. Our father will be given an opportunity to respond to all allegations made against him in due course. While still waiting for his response, Bakhetwa, let's send our comments and complaints to Facebook account of the Commission, showing our dissatisfaction as to the way they are handling this matter. For your information, Ndate lodged a complaint at CRL Commission against one of the alleged victims long time ago, but the Commission did not help him. But today they are entertaining the very same person against our father. This really shows that they have already taken sides against our ministry. Mamapopedi o ka lakatsa o kena pele mono ba nne ke hopola ne le follow up ya taba tseno di bua social media. Yes, and Mamabolo, you know, when I get these messages, I just read, like I skim through. But as I'm listening to you now, the last part where they're talking about the bishop lodging a complaint and all that, I was one of the people that the bishop was consulting with regarding the person in question that they say I listen to. Let me tell the followers of Rivers of Living Waters Ministries, Stephen Zondo is lying to you guys. He orchestrated a plan. The name of the victim, like the person he's talking about, Muruti Mali.
he orchestrated a plan against Moruti Mali gore o tlo mokwalla jwang gore a sa ba moruti for the rest of his life. That plan was orchestrated by Bishop Zondo le Jeff Ratlagane. Jeff Ratlagane, when I said to you gore o tlo fella ke mosebetsi o tla ba o tla strike her off the roll go sa ba o sa be a lawyer anymore, it's because you falsified statements from the witnesses. So the CRL Commission cannot go ahead when they've contacted the people. Is it true, these allegations against this person? And only to find, the person says, I've never written a statement. The lawyer came, for statement to sign. Jeff Ratlagane. So, Stephen Zondo did not tell them, hey, I falsified the information that I gave to the CRL Commission. So, was the CRL supposed to act on lies? So, I was part of, I'm not saying hearsay, I was consulted to say, how do we get rid of Moruti Mali? And the plan brought in Jeff Ratlagane. So that's the true story. So they can go ahead, challenge the CRL with baseless accusations. Then he can answer. Come on, sangati monana. Ka puo Sotho ne re tla re Bishop ke kwetsepe. Ke mastermind. Ntate Mabocho, you know something funny that is happening. At the CRL Commission, I spoke about Bishop Zondo playing old testimonies and a person giving testimony. Strange enough, he has started giving, playing the old recordings, the testimonies that we've been giving, especially mine, which is very interesting because where he made me stand up and give a testimony regarding a blessing of me getting a car. Exactly what we were talking about, Hore. Like when you are there, you're supposed to give credit to his God, and then with those things. But those videos, give videos zahal, and maybe people will see how I look now and then. Hore in 2015, I think, if I'm not mistaken. And then he's playing that video now to say we were happy, really kokereke. Yes, we were happy, but we didn't know hore kikereke yali fifi. So whoever sees that video must know hore ki video 2015. In one of the interviews that Babosha, I said he's very manipulative. Remember, Auliko Rivers, you are captured. You think for whatever he tells you is the truth, and then you trying to work out a solution that would favor him. So even if it means risking your profession, you would do it. So I was like, I don't know how to call it. Before I end the plan, when he's cooking up these lies and all that, so I was one of the people that he would talk to. So hence I knew into against Umfundisi Mali. Yini. I wouldn't be sitting here normally namuhla. But then the victim did not write a statement. Bam leteli statement, bam sainisa sona. Agazi ukuthi sithini. Ha re khutlela morao ke gola mona re ke hula wena ntate Popedi. Ne ke batla ho hula wena ntate Popedi mona hore ona le mantse mang o tlwaetseng ho bua mona le buile ka di pictures ntate mala yona jalo buile ka di pictures tse le ngore le di text tse le ngore ntate Bishop o na di ngolla mosadi wa motho. Now ke tsa mahlala ka ba Ferro one straight ba re no rona Bishop ha re bea matsoho and rona Bishop ha re tlotsa ka di ole ka tsela eno ba o re reng ka bona le reng ka batho ba jwalo. Ke lebohe ntate Mabosho mphe monyetla wa ho fetisa hona before ke araba potso e o e botsang. Momamedi a ipotsa hore bao ba leng khale ba le teng ka ro kereke baruti bo moruti di buseng bo moruti Ngubo bo moruti Mgawazi bo Tsotetsi bo moruti Bingi le ene Thibudi o buang ka ene le moruti Motaung le mofumadi wa eka Blomo bo moruti Makhova ha se wa khale empa o teng ka Venda le phoso o khutletseng le fifing ke o baneng ba sa eme odimo a thaba ba re hands of our bishop ke o baneng o sa bone le ha ba ya kae kapa kae ba bua ska bana ba fitlang maobane ba re hands of our bishop proudly so
they know the truth. Ba tseba le hore balekane ba bona ho etsuwang ka bone. E ka morena Modimo a ka utlwela ba santsaneng ke tshepa hore ba le fifing. Ha ba tsebe di nnete kaofela. Ke bua ka mang, ke bua ke sa be lebitso. Jeff Ratlhagane ntho e Mamabolo a e buang ke a tip of an iceberg ya di mesebetsi a etsetsang bishop o sa tshwanneng ke title eo. Ho na le mogotsi wa hae wa lawyer ka Robert Shem e ka morena Modimo a ka mmula mahlo. Ho na le lawyer ka Pretoria ke lile ka yona from Khale. Ha ke sa jika jwale ntate Mkhumbeni nka mofumadi wa hao o furalle lefifu tlang le boa hosane. Haebane o bona hore ke bua masawana hosane o tlalla ha se ho senuhile hantle. Jwale ha ke ya potsong ya hao ntate Mabosho wa tseba o khutlela morao ntate Dusty o ile a ithacha ntate Malu o ithachitse. Batho bana kaofela ba leng di victims di sebediswa ke ile ka bua hore they are just statistics ke di number ho yena Zondo. Le ba bana hanang hore bane e le bo makhwapeni ba ratana le ene hobane ba fereilwe like utsho. Bohloko ba taba ko bane ba lokiswa long before mosebetsi ona wa ho robala spiritually or physically o etsahala. Mofumadi o na mpontsha teng di social media ko bane ka lehlono lo wa tseba morena Modimo nga hile ka tselengwe ha ke na taba le ntsena za di Twitter le di Facebook social media ho etsahala eng ke ka ho ha ke feel next la o ka buang ka popedi ha ke na taba le tseo. E mong ha bua motho a re ha di ntho tseo spiritual rape spiritual wa tseba ha o sa tsebe batla thuso batla le sedi batla tsebo. Hobane re le ra bua ra ntate Putin he anoints ditulo ka tlase tse lokisang bomme ba ne ba di bua ke botse le mofumadi wa ka le ba bang hore ke nnete motho a re wa imakalla ha o mo sheba hore wa itlamile ke mo shebe ka tselane o ikgaleme and ha se ntho e leng hore o ka bolella molekane wa hao because se di entswe se moyeng o lokisetswa. Ntho tsena le ka Pretoria ditulo ne di tshasiwa ka tlase di hodimo le ka tlase at times ko Pretoria ka instruction ya ntate Putin. Ntate Putin o tla o jwetsa a romele hona le team spiritual team e santseng etsa bo ntate Maluleka ba lokisa ntate Maluleka le bo ntate Sima. One of these days ntate Maluleka o tlo buleha mahlo a hopolele kopano e kileng ka ba le ene ka Irene Mall a njwetsa dintho tse ka jeno a di phehang hore di a etsahala. Ke tla isia moo. Jwale ntate ha se ba o lokisitse o lokile jwalo semoyeng. Like I said previously, Bishop Zondo is a marksman. Ha misi. Ha shebile are ona kiwa le ene. I don't care hore o le mofumadi o na le 40 years o shebile ntate mali fela lenyalong o sa shebile ka saeteng. It will happen. Ha se o le jwalo ho tla potsong eno ya hao ntate ba bang bare ke tshaba ho hlaha. Hobane nna ke le mmes bane ke le mofumadi wa Mabosho ke le mofumadi wa Malipopedi. Ha mpe a letsoho hlohong ha ke anka oil ka enwa a nketsa ka tsela itse ha mpha metsi o nna ke ne ke tshakile fela ha ke mo reverse le ba mo reverse no ke bula case jwang ampo ke bua jwang hore le nna o nhlekefeditse I'm a victim impa ele nna ke utlwe a nromela melaetsa a bua le nna re ke a o rata. Okay, no ke ena tabantate last year first interview ka khotsheletsaneng selemo a se qala ke ile ka bua hore his biggest weakness ke founu ke mantswa ke ileng ka mo faone le ka mahlo re shebane ka re weakness ya hao e kgolo Zondo tsatlene ke mmolella ka re nna ho wena ke popedi wena ho nna o Zondo hobane o tsere dignity le respect ene ke no fa ka yona ke o fa yona wa ibolaya. You don't deserve to be called a bishop. Jwale ka founu nya ha entate o tla romela melaetsa a kere se se moyeng ho qetiwe hopola hore ha se fela ka kereke mo tshasuwang di oil ntweo tse ding di romelwa semoyeng jwale ntate Maluila e hlalosa le ka latela interview ya hae ka CRL hore e sebetsa jwang semoyeng e bitswa jwang hore e kene ho batho ba se le di relatives tsa bao ba ileng hore ha ba kene kereke tso ba kenang kereke empa relatives tsa bone ba sa kene hore o kopana jwang le bone ka madi.
ha se e butsitswe jwalo ntate a romele jwalo melaetsa e kopang mampona. Ntate o ile a hlalosa ka siarele ka hare ho beke a re bontsha a re ke ana I mean ke tsena di message tse di tswang ho yene. Okay. O tshwere bopaki bo tshwareha ha se yena fela hona le ba bang ha ba batla ho hlama bitso le bo tshwareha ntate ke di audio a re motho a recorda Zondo a bua le ene straight. Ba bang ba bona ntate ke utlwa bohloko ke le tjena. O kupile kaofela mofumadi wa ka ke yona ona le nna a mo kopa lerato ke ile ka re ho yena ka re o no nana re ka stebe dintho tse o no di bua le ene mofumadi wa ka o phele o mphile tsone ha ke bua hore di ngata tse re sa tla di ntsha no ke kopa bontate ba manyalong le ba wa santsaneng ba itukisetsa ya manyalong ha ba fumana dinnete ba ke ba tlohela balekane ba bona ke tlo fa mabaka wa ntate. Okay. Ha ba iketse ke kopa di family le di in-laws ka bomkhwenyana nane mo lenyetseng teng a ke lebe le kutlwisiso le batisitse hantle le skela supa bo makoti la le ne le ikwisetsa ho Zondo le ikisa ho yena le hobane dintho tsena di etswe semoya ba bane ba sa iketse e le disebediswa. Zondo ha etsa ntho hona le batleng ho rona we are shocked mapopedi u lampontsha batle batho ba re bontshe re makale how in early midnight o rometse mapopedi mamali mamabosho mamukoto lebo ka nako e le 1 same message I love you. Bible e bua ntho e re ha o bua ntho o re phile ka tumelo ya etsa lefifi mosebetsing wa lefifi the dark kingdom ba matla holo nthong tseo e phile o utlwe ho tsoha ntho o be confused hore lerato leo le tswa kae ke le bitswang semoyeng. Remember bao ba tswang ho le lenaneo lena before ya ho tsheletsaneng re le ra bua hore magathwala ha rwala jwalo o rweswa le ntho etsang hore basadi kaofela e bebo siavuma ho yene ha se ntho fela a e tholang strateng ka oil fela le o tla le ntho se ho lokile everything e ka ba mosadi e ka ba ngwana o monyane wa 12 years e ka ba nkgono wa 65 years kaofela bohloko ba taba ko bane bana ba baholo ska mapopedi a bua ha ba khone ho tswa ka taba mabaka wa beile ha kena ho khutlela ho ona ha se o le jwalo ntate re na le batho ba utlwisitseng pelo ya ka bohloko especially bekeng ena e fetsang ho feta ke bontshwa ke mofumadi motho a re hoja ke ile ka tseba nka be santsane ke na le mofumadi wa ka today. Okay. Ke divorced ke na le bontate ba 4 ba buile ntho ba re divorced with remarried basadi ba bangwe why le divorced ba re ile ra fumana bopaki di phone tsa balekane ba rona hore ba ratana le Zondo rile ra fumana di pictures tsa mampona ha se bona fela ba bangata ntate le bana ba di prayer hore a se le praise and worship ka ba ibitsang ka Everton le Robert Chem ba bangata bongata bo sale matswalong matswalong morena modimo nka kereke ya hago ha sana matla a wa sebedisa hodima lona ke di tshuso fela le di bribes tsa chelete o e hlokomele e kotsi e o enkang eo lona ba bang stele inkile le a thaba ka yona o tla tseba o sane hore nkebe ke ile ka seke ka nka chelete e kotsi jwang no ke ikopela ho bontate ba hobane batho bano ha ne ba etsa dintho tseo e ne le disebediswa. How do you justify ntho tsena tsa di picture hangata futhi di batla bosiu o seng hona le mabaka re tla thatjana go ngwe hore why motho a le ka hare ho ntlo o a le kae a dinke ha o etsala jwalo monna o robaditswe ka di oil tsona tse di keneng ka lapeng ho thewa motse ke ntate Mphuthi. Remember le ra bua point of contact ka yona di oil tse ba di tsetelang the four corners of your house le ka hare ka mo centereng ya ntlo di tswa ke ntate Mphuthi molo ye moholo before after Zondo le bomme ba bang ba sebetsang ka dipopelo jwalo bo mamaisa ha sa qetile jwalo wa khona la re wena o le ntate o tlena go ngwe o ka sotho le re wa gale ya motho akere o ba le bit sleep o ka re hanyane kana kwe o robatswa hore mofumahadi o connectwe le ene ho buele na romele ntho tseo o kopa di mampona at the go kana go iwane ho ba bangata hona le mong ke sa tla mo hlahisa ntate wa ileng ena ke tsebo re o ikopetse ka pajwa ka le hlono le o ka madimabe a fumana tse tswang ho bishop di tshwantsho
ka mokgwa ko utlwisang ka mona batho ba bo mme mono e ba mahlatsipa ka tsela tse ngata tsa boloi le tlhekefetso ya motabo kore e ba go utlwisa gore ke sono ka batho ba bo mme ka haro Rivers of Living Waters Ministries ka mokgwa go utlwang ka teng ka ba lowa ba nkelwa ditšhelete e be ba hlekefetswe sexually so e jwalo ntate e bohloko haholo ha o kena ka Everton hobane bomme ba bangata ka Everton le ba sebetsang ka hare o ka ya ditafoleng ka morao ka kapa ka ba di tseba e mong o na re founetse mao ba monare ke ne ke robetse le yone ke tseba nthwena for dilemo. I have more than 15 years in shapile ha se ke utlwa moradi wa ka alla hore le ene wentswe. Remember mantswari le ra bua last year le mapopedi wa buile mawa ka CRL ha ba se ba ekwala bomme ba re ke bofokodi ba ntate. Remember mantswa ke ileng ka wa bua a bua le ke Sandile Latha o binang o phela a tswa a kena ha iketse. Sandile wile a bua ha ke mo botsa re sa le fifing ke re Sandile o hamba njani wena o phethe praise and worship ya sesontweni. Hare baba singalunga njani inhloko ibolile ha ke botsa jwalo a nhlalosetsa the way Zondo alinkate are rona ke nna ke le Sandile we even tried to ntate o ska yetsa openly ithi sikutholela amantombazana ozolala nawo ingaziwa lento le usahluleka mapopedi a ke se fela no batla o tlatsa mono ke ne ke batla a ke tse o ka dumela ke botsa potso mohlomong o tla o hlaisa tabe ya ha no batla ke potsa rena psychologically so ke la ka utlwa ho testimony ya abutuana neng a bontsha hore Bishop Zondo o qhadile lenyalo la hae yaba ore ha mosadi wa hae ha batla ba confront Bishop Zondo mosadi wa hae are ke nna ke nentse ke latella Bishop Zondo ebe seo ha re ka psychology seo se bolela eng 2 o itse abutuana o la fumana mosadi wa hae a robetse kana kwana sa le gore ka batsamane ona sa ntsa bona go jwela ho a fela yena le ntate a sa robala ka kamoreng ya bana empa a tlo fumana hore mosadi wa hae kuona o robetse le snepe sa Bishop Zondo ka dikubong e tswe ke ntho. Okay, you know, what is said is most ladies, when you talk to them, they find themselves at fault. Guti, yimi. But remember, like Asho Uba Bobedi and the issue Uba Dusty, that the Mali by Asho Guti Ian Zagaganjan. But the problem is trying to explain to the ladies, Guti, don't blame yourself. Because when it happens, it's like khona wewe ngihleka sikhuluma ukuthi awuyibonanga ukuthi into yakhona ukuthi iyenzeke kanjani because uyambona makakubheka ukuthi ngathi uyakuthanda uyambona makakhuluma nawe or akuthumela ama message ukuthi le message le ngathi ina double meaning. So if uzokhuluma kuqala ukuthi ngathi Bishop yakufuna awuna something concrete, he's that smart. So uba doubtful. So mawukhuluma nabo manje uthi no, that's how he does it, that's how he operates. And then others ngishilo ukuthi there's a few girls kupitori abenze nama video calls or sex tapes or whatever with him, but it's one-sided. It's the woman obanjiwe with then yena kana bafuna ukukhuluma but basaba ukuthi uzowakhipha. What I can tell them ukuthi they are not the bishop, they are not in authority, a position of authority, and aba aksibafundisi. The person okumele abe namahloni la ubishop for asking lezo zinto lezo. He sends a message ukuthi install this app. Unama app amaningi, like I've got different messages from the different girls ukuthi installa le message lento lena because I want to see you when I call. So some have installed that because bamthemba kanti ufuna benza izinto. So baningi. So when you say ukuthi how do they like the Ntate Ole Ari Msari wa hae, I've spoken to her. She was a victim at varsity of being, I don't know how to call it in Kolika, but bamcela ama nudes, and then the boyfriend then a university mabashugana yawa distribute. So when Bishop asked her for photos, she was traumatized. I experienced this at varsity. Then mawucela ama photos. What if now you leak them? Yabo. So and then wamthembisa ukuthi angeke ngiwaleak. And she sent me the message yakhe ukuthi Bishop umcelile.
Then when I finished, she's one of the people, when I finished talking to her, Bishop amphone, Uguti, Bokunwa no sizakele umtshele in. Yes. So when you say abantu bathi, no, siyamthanda, we remember, uringa love, whatever, like that guy would say, what about P? Okay. Yes. Then uzothi angasho mhlambe enye into. So if you go to your husband and say, Bishop says, what about the P? P. And then he can go back, and he's very smart in using his words. So that is why I said previously, he grooms you. By the time you are there, you've already trusted him, fallen for him, and all that. So utanda one side. When I'm Bishop Nishil, there's hundreds of you. Yes. Okay. And then the one guy who came forward, he divorced his wife because Bishop. How could you? And then Bishop amnika message like he did with other women. Forwarding proof Jezebel. But the messages are one-sided. Where Bishop is asking and coming back, unlike we saw with the testimonies of CRL, even in camera, where the women had the conversation back and forth. But the husband owner, when he went to the bishop, it was one-sided. So it was the bishop deleted the conversation from his side. So it's like the wife is the one sending. So that is why some of them think, then maybe he did not abuse me. And then remember, psychologically, other people, like the victims, mostly prayer warriors, it's difficult to even convince them that they were abused, because some of them, it happened when they were still young. And then they thought he loves them, he paid school for them and all that. Then it's difficult to tell somebody, you were used and abused by somebody you love and trusted. So they would rather hold on to the belief than believing they were used. So it plays with the psyche a person. It's not necessarily but like the wife this guy and limusadi wa Polafudi. How do you choose? I remember we're all friends. When she chose to stay Go Rivers, I Sizagele said, Osiki, you can't choose Kereke. Bishop. No, you should be saying, go where your husband is going. You came to Rivers together. You can't leave now. And all of us were a group, partakers, young married couples and all that. And on the side, we would talk, if Yena a divorcer, all of us are still married. We will work through this with our husbands. And Yena, who choose as wrong bishop. And then Yena herself said, why Figas a divorce Munahaye, yet Fig is telling me to divorce my husband. So you can see, it's so messed up, it messes up with your mind. You think you are in love. But now that you know, like I'm saying, if now anyone can tell me, but those people that are currently saying they're in a relationship, Bishop Zondo, they know there's more than 500 of them. They're okay. Explain to me, how does it make sense? Mangli, bishop. But you are still okay, you're just waiting for your turn. So you can see, it's not love. Something is wrong with them. And when you say that they on a testimony high, it helped a lot of men and a lot of couples, because it was like, it doesn't make sense. How can a woman choose the bishop who is committed to his wife, although it's an arranged marriage because they're in this cult together? But still, how do you choose a man that is married and has no intention of leaving his wife? And you can see the power that Zondo has on his victims. Moruti Mali ne ke batla o kena fela mono o tlatseletse tabeng ya horna ya snape hore ho mekwena o robala le snape sa Bishop Zondo ka mazama o kena literally le snape sena ka dikubong o se tshwere ke ntho tse tsena ke boetsala eng mo se we hlalosa jwang ke point of contact. Remember, Bishop Zondo
o kgona hore a bua le mosadi wa motho ka phone, a mo manipulate in the spiritual realm, a roba le yena over the phone. Ka senepe ke point of contact, o se coverile. Ha se coverile, wa ikgotsofatsa ka yena spiritually. Msadi eo, most of them ka tlung ha ba khotsofatse banna ba bona, ha ba sa fila banna ba bona, se ba fila this giant e leng hore spiritually ena le matla ho ba khotsofatsa. That is why ba kena ka senepe ka hara dikobo. That is why bongata ba bona buya divorce ka hara rivers. Basadi banna ba ya tswa a ba re nna nkeke ka tswa ka hara rivers. Ne ke bua le moruti o dula mona boitumelo, and moruti o wa le tseba haholo. That man of God o re msadi wa hae ba la divorce a re yana ke ka arwana le Stephen Bafana Bishop Zondo. Ara kampa musia kerekeng yana a tsamaye. Hobaneng hona le that bond spiritually e hlokang deliverance ya ntate modimo ho arwanya that bond spiritually. That is why ha ke hlalosa lebitso lena le ring zombie, it's not an insult. How insult anyone, but it's when ona le matla ho motho o tshwere remote, whatever o renga yetso tla yetsa. Okay, how to go and fight for me, go and die for me, we will go. Remember, under a spell, mo eleng hore di family tsena di a qabana ka ra kereke. Hona le ntho tshwantse ipotse yona, why ona le di divorce ka ra kereke eo? Why di family di sa utlwane? E re ke bue ka yena o lebile thibudi, o hloile mmae, ha buisane le mmae. Heban Nix ile pap emba o rera ka lerato pela batho, and wa tsa ba neng a mohloile ka baka la hore Bishop Zondo o la re ho thibudi mmae ke yena na moloya. yana moruti thibudi A mamela Stephen Bafana Zondo a arwana le mmaya la mokera for 9 months. So what kind of church is that? Pele pela in the valley ha no ka rotswa rivers batho ba ya o tenela go re wa itse ke go se tena. O keke wa rukena kereke mona, but di family tsa how the close friends ba bana le problem ka wena. It means into yena ina le bothata yona itself. That is why the family, how do we fight? That the CRL ba butsitse potso gene ana manyalo ana qhaleyang, hona le di committee tse lokisang manyalo ana di wa kopanya ha iyo, because ke re committee eo o no tshwanetse e qale ka Archbishop Stephen Bafana Zondo ho mo lokisa pele ha ona le dinyeho kare ho kereke. Jwale committee ha iyo, ha e ka ba teng tshwanetse qale ka yena o mo khalemela. O utlwisisa? Jwale o establisha jwang committee e tlo khalemelang, e tlo lokisa manyalo, because o keke wa re ona le problem ya lenyalo le arwanya wena le msadi wa hao, ha o tshwantse le kopana tsamalo sheba di statistics that batho ba kara rivers ha o ka re ka o fela ba yeme ba sa nyalwang 90% e tla yema. ke o taba motemo tle mo mere mo tlana tsebeletso ena tsebeletso radio go tšheletsaneng da popedi. Zondo tshebeletsong tsa hae o rera ka spiritual husband. Number 1 spiritual husband o Zondo qobo lwakhe. Ke ene spiritual husband sa batho ba bangata mo bomme. Ke ana ngebelang bomme ka semoya. Bua ke ikutlwa hantle. Mufumadi wa ka 2016 o ile a re ke a molora. Re a improve today taba eo. A be a mo confracta hore why tlamile ko lore. Haluka ke satani qobo lwakhe. 2, o ile wa bua ka taba ya ho kena ho motho mo sebedisa jwang le jwang. About 2 months ago ke ile ka bua ka thibudi kere o ne a re ha romelwa Pretoria. The feedback we gave, I'm one of those, Zondo was hone ho sa bonahale Sunday ona hore ha uyo, because thibudi o na etsa dintho ka tselena the mannerism ya Zondo, everything a kene ho yene a mo sebedisa. A go hlalosa ntle no medapela ke khona o thola semoyeng ke kore ha ke re o hlalosa o batla o iphete ore
ntwan o hlalosang ho no ho etsahala eng ka mantswe bang moruti Thibudi ine le motho a etsang diketso tsa Bishop Zondo. Ha o shebile moruti Thibudi o no bona Zondo a feletse dintho le ha bitsa ditjhelete that day o ile a bitsa ditjhelete, if I'm not mistaken, no raise di funds for koloi ya mosadi wa Zondo ya birthday, I'm sorry. Ho ile hwa etsahala mehlolo e meng a le so impressed le ene Thibudi hore hey a tla etsa mehlolo. Nka Thibudi o no re le mona Sunday ho mo romele kae ka Mpumalanga hore etsa mehlolo eo a sa kena Zondo a sa kena ho yena o mo sebedisa spiritually ha ina o etsahala. Nka Thibudi o the very same ore ke ma motho ke wane wa kula kae meletso ha ina o etsahala, because ke tsela ya sebetsang ka yona. Ke ka ho ha o khutela ho Sithombe se a phela ba se hlalosa ba bangata le mali o ile a bua hore wa tseba photo ena ke na le hore ha ke e sheba mmakatsi ya phela. There's a lady ka Robert Shema, I'm not sure salite o ile a re ke ne ke re ha ke lebethele le ntate ka lapere re le mosebetsing ya rona ya lenyalo ke bona a nshebile a jika le nna be ke se thene ke skwale setshwantsho sena hore o ka re se nshebile se phela hantle. Picture ena ha mosadi ona a robetse le yone ka hare e ya phela, e ya tsoha e phela, e etse mosebetsi ka point of contact e buang ke ntate Mmali. Ke ile ka bua kgoding tse fetileng ka re Mpho Mokwena ke sa monyatsi o ne a robala le batho ba ile hore ha o sheba ore Mpho re a motseba, batho bana wa tseba lefatshe la rona ho atlaswa hore ona leng o kae o badile le leng ha se a nka motho e leng hore ha mo we ka tseleng kanti ha se Mpho o ne a sebediswa a kena ho Mpho ho kena ho batho ba itse. That is why Mpho today ha phila hantle wherever he is. Ke a tseba o mamela ntsena ke sa morata ka pelo ka kaofela ka mora modimo ka mo utlwela bohloko ntho ya leng ho yona, ntho e Zondo a mo sebedisitseng yone musong wa lefifi e kgaohe spiritually. No ntate Mabosho Mamamedi ke yona taberi buang hore bomme bana ha ba iphumana ba le boemong bo, whether o ferile kapa ha o fereya kapa o beile letsoho se e feditswe ha ba iketse e ka banna kaofela ba ka tshwana le bao ba tleng kaofela ba strong ba supporta bomme le bone bomme ba ska hlole ba tshaba ho bua hobane ba bang ba tshaba ho bua ba re hanka be ka bua lenyalo le qhaleile e ka ba ka ema kaofela ba tseba hore ha ba iketse matla ano a mmuso wa lefifi a sebedisang ano a thata ho ba bangata ba bona. That is why even today hona le ba tlameileng ba re atla ho sheletsaneng today ho sane motho ha sa batla ho hlaha re atla CRL ho sane o fila no ha a sa ikutlwa hantle empa ntho e thabisang go bane re a tshwe maobane mapopedi o ile a kwala le phone bosiu ba founa ba re batla ho kopana le wena physically re o bolelle re khone ho hlaha. Ke o taba mamere motlana tsebeletso radio nya ho e ratang jalo radio go sheletsaneng. Morutimali ye nngwe ya di ke dumela hore mohlomong ke tla re ke utlwile batho ba bua ntho e lengwe ka mkgo ba bontshang hore na ba lowe jwang ke Bishop Zondo. Mme ke rata ho tsho hore fela ye nngwe ya bopaki bo ileng wa bo beya ka utlwa bo nsisimolla maikutlo ka mantswe mang ke re ya taba ena na tlile e thata ebile ileng ya bontsha hore jwale batho ba bangata ba kgolwa hore boloi ke ntho e teng ka hare o kereke kapa ke sa re kereke kaofela empa tsena tsa metseng e pejana. Ha o no bontsha hore bilo ba jwetsa hore no ntho tsena tse bishop wa di etsang tsa boloi tsena tsa o dia batho tsa o etsang o bontsha hore nka di etsa hona le tsela e ileng wa hanana le yona ka yona wa re ho baneng o sa di etse o ka pheta fela mantswe yana fela o la bontsha go bane o sa di etse hore nka di etsa empa fela ha ke no di etsa go bane ke taba yane ne re Bishop Zondo ha rapella motho o lefatshe. Remember how lefatshe o rapellwa o sebedisa moya wa bafu le mademone in the church. Now, how rebel the demons, the spirit of the dead, they capture your body. That is why you fall. Uela fat. How will ole fat? Who buen noa yo he? Eta buangen na noa ya tite. Kapo gen na noa ya faldam.
is true ke yona ye buang kana go wa deliver moya wa hao ha o yo ka mo even your mind ha iyo ngondo ya hao aka khona o bua le kelello ya hao hore o respond to the things a di batlang. That is why ha lwana le Noah o tla ejwetsa Noah yena ona ke ngwanaka ona ke morra waka. Stop whatever that you are doing. Do you hear me? Noah ta responda, let me leave. Emba yena ba re snake akere o wa o deliver. Snake sena se buang se bua ka ram body ya hao. Wena o fats o motho wa mme. O to re snake jwale ke a o hlubudisa akere ke sona se tshwere mmele wa hao. Ke sona se o hlubudisang ha se yena ha o tshware ka matsogo. La akare snake ke a o hlubudisa le paint. Wena self ka matsogo a hao wa ihlubudisa. Ha se yena ya o hlubudisang. That is why ha o tsowa o hlobotse ntho engwe le engwe. Matemone a kotsi bana ba ratang matemone ba ratang di one on one ba ratang ho rapellwa ho di one on one o riske ka msadi wa ha wa lo rapellwa officing o dutse ka kwa msadi ka mona. That is why ke re ntho yena ndate ke batla batho ba mphisa a ke ne ke deliver batho lena ke nna na verify ke nna na gona o reng a rapelle members of the parliament. How rapella? He will speak with your mind. Abato tsiba ka ra cabinet o etsalang. Your mind it will everything. Ababutse kelello ya hao. How much do you have in bank? Kelello ya hao ita bua. Ke na le bokana. Pin code ya hao ke mang? Kelello ya hao ya bua. And then I go to how to amon. You need to give to the kingdom of God. To faneka 1 million wangutla. Your mind is recording to you. How ye ma o tletse mollo, o tletse chiseo, o so nehela ka million. How tsebe o nehetse jwang? That is why batho ba bangata enere ba re ba tsoa ba hlobotse ba ipotse hore ba hlobotse jwang ha se yena. Noa ye capturing your body e kotsi hantsa o deliver. Wena self wa itlhubudisa even your painting wines wa uka o innocent o ile o rolo hloka thuso o rapellwe. Empa ka baka la hore your body capturewe ke di demons. So ne ke hlalosa ntho yeo ya hore kotsi e kae mo and dintho tseo even myself ke tseba o deliver batho. I can do the very same thing. Ke ye ho bafu ba robetseng ba ha heno ho lo batla ka ha heno hona le motho ya fuwang gift ke ntate modimo ba hlokahetseng e ka ba gift ya thapelo e ka ba gift ya di business e ka ba gift ya anything motho o hlokahetse le yona. That is why a tshwantse lo tsosa batho ba heno ba shweleng 50 years ago o thola re ka ra le loko ke mang ya tshwereng this gift ha fita ho yona gift eo ha tshwantse a nke a fe wena ya phelang o ikukela tsona and then wena o so sala o sena next because family engwe le engwe hona le motho ya na le gift I fueng ke modimo ba bang ba la hlokahala le tsona. That is why a ratang batho ba hlokahetseng. That's why I cannot do that because Bibele e a hana ntho eo e Bibele I don't understand why batho ba sa utlwe. Bibele e re don't bother the dead. Tlohelang batho ba hlokahetseng because they can tell the future. Why Bibele re kgalemela don't bother the dead. O ska ya ho ba shweleng because they can tell the future. Jwale yena o wa ba tsosa athola information mo and then o establish in kingdom ya hae eleng hore ke yena a re lwantshang ka yona bo ditseleng. Ka montso man sena se ha o re ha are etsa tjena wa itlhobodisa. Yes. Ke gora ke tse di netefatsa taba hore bomme ba bang ke tsa mohlala o ba jwetse street fela hlobola motho ba ipona a hlobola ke matla ntwena moya ona ke Noah capturing your body. That's why who bua Noah in your body. Haebe o capturile Holy Spirit, why your body sebediswa to capture the demons? Because o phulusitse batho amohela moyo halalelang. Hape mademon a tlo bua ka re ho wena a kena jwa mo hona le moya wa modimo o halalelang ka ra mmele wa hao. Ha ke re motho ya tlang a sena memea eno motho ya reng hona le batho ba tlileng ba tswa ka ntle mohlomong di kerekeng tse ding nne ntse ba sena ntho tsena tsa mademona nne ntse ba sena bo dinoa
ba iphumane le mahlatsi ba iphumana ba hlobola ka tsela eno kapa ba iphumane se ba hlobotse ho boetsala hore ke ona Papa Bishop o ka hodima hae e tlo etsaetse jwang ntho e yena hore a hlobole yena bana ka mona kgethola ga utlwa hore yena o na le no a mohlala bana ba senang tsona ke motho fela itletseng fela e tlo etsala ka tsela e jwang o kene ka ra territory e capturueng e controlwang ke the spirit of the dead. The demons ke tsona tse controlling the church. Hona le di monitoring spirits maeba ana a fofang ka ra kereke ke di monitoring spirit. O beya letsoho ke connection o tshwana le motho ha impact. That is why that ha sa o beya letsoho ha o ya ke o beya letsoho ha o beya letsoho o diwa keng o diwa ke moya capture mmele wa hao wa utlwa that tshwantsa o beya letsoho ha o beya letsoho ke weight, it's a kingdom moya e capture in your body ha o so le fatshe o etsang wa manifest how manifesta in the spirit of the dead who manifesta in di thutsela di nuga everything wa utlwisisa ha manifesta ka ruwen e capture your body moya wa hao ha o yo ntate kelello ha iyo mamela ntate hona le mme wa parliament hona le mme wa parliament o kila re ke morapelle hobane yena ha mme a letso sa bui ka officing a re ke mme letso ke mme ya moholo o ka ra parliament ona tshi okay so that Bishop Zondo your mind will tell him everything that he wants. Because when you are dead, o shwele o fatshe ndadi. Ke batla tabena ya mmona metapelo bona ho la etsala mmona. Ya mmenwa. Ka meya letso. Agere o tlilo to batla matla. Batho bana ba batla matla, ha ba batle modimo. Bothata batho ba tlang Everton, ba batla matla. And o tla wa thola he matla wa Everton. Ho bana le batle mang modimo ya philang. Jwale le wona ona tlila batla matla. Because modimo wa mopholosa o ntsa mmeya letso dintho di manifest. O bewe ke bishop bishop ba re ke mme letso mme wona itse ha ke mme letso ke mmotsa re mme bothata ke impile ke tlo rapela le wena a bua heno ke lokeya maoto in my office ha ke kena in the parliament ke lokeya in jwale nna se ke etsang ke batla that spirit a ke re ke commander the universe gore moya wo o tlama maoto a hae ke o arrest in the name of Jesus. I now expose you, the spirit will talk. Ka mantsoma kana go nontso o tla palo tsena tsa bishop tsena ke palo tsena tsa bishop all right ke dipalo tsa hae a ke re ho reng ho tshwara moya o motlamang ha kena ka hare ho office. Okay, you speak to the spirit. That's why motho wa mobotsa ke eng bothata why you want to be prayed for. Wa utlwisisa motho wa mongare ke na le spiritual husband and then you'll command the spiritual husband sitabu because you are directed to what a bodara motho. You understand my point? Okay. Limeyeu, I spoke lintoyeu, the spirit ering emo capture emo tshware. Khandiki moyo mo tshwaran leteka ha kena. This the spirit spoke. And then we write down everything. Agere ba ruti kaofela. Ha age ba ruti bana le di office mo ba rapella batho. You write down. O mo fa information. Ha khutla iseba yena le the member of parliament. Because moya wo unoso tshwere he will go back to the very same spirit, the very spirit that o sentse se manifeste happy has manifest because now o so shwele o fatshe he can speak to your mind kelello ya hao e mo jwetse everything yena he will record down ntwengwe lengwe eo a batlang a thole dintho kaofela tse wa di hlokang ntwengwe lengwe from your family ba hloketseng 50 years ago 100 years ago ba tla tsoa because batho ba ha ba ka ba pholoswa jwale ba ya tsoa ka baka la eng ha ba ka thola pholoso ya mang ya Jesu Kriste wa utlwisisa jwale ba ya tsoa they will confess nna ke nna nkgonwa hae mamma ngwana ona o tswa kai ngwana ona o belehilwe tjena dintho tsa ngwana ona ke tsena le tsena. You understand? Those people, they can speak. That is why Bible, hairi dumeli. That demudimo na tseba, when we cast out the demons,
the demons will speak. Imba abari, you don't go and speak to the dead. That's the bottom line. How we lead the dead? Because in the demudimu atiba ntoye olai alawa to destroy the kingdom of Jesus Christ. How na mana buta madimono litwakali aperi overall tejwang. Onar, I cast you in the name of Jesus. Uile ufedile. Kick them over. Onasa babiti ari tsuwan little kwanu, tsuwan mabitlen little kwanu likom for information. Jesus onar, I cast you out. Let's go and read our Bible. I cast you out. Wa utan that. Hona le mo kineng ki mo kwifela hona mono morning are morning a jwetsa le demona in one of his services. Ona rapella mothaka onana jwale ha qeta mo rapella ka mantswe mo deliver phaphama o montshitse mademona yare yaba ore o bitsa le demona hape o botsa mothaka ona wa hopola gona ho nontso etsalang ka wena aga nna ke tsebe ke ipone ke kerekeng ke bone fela se game mona yaba re batla go hopotsa re yaba o bitsa le demona re selwane ho ngena go ye phakathi ho banning haebe o castile out is because kwana sebetsang ka wona wa keep and that wa nguta that. So nkeke ka re ne ke rapella member of parliament na o njwetsitse ke eng a ke re matla a modimo wa njwetsa lento enghlophayo inhloko a ke re ke tla re the spirit of headache I command you in the name of Jesus, I arrest you now. Now I expose you. The spirit will talk very quickly. Okay, I sing in going to you. I give you command the spirit in the name of Jesus. I say they will never bow if you don't call my name. That is why Arindito said in the false prophets, didn't see them a demonically bitolaka. And it's a pumel, it's a chelet. It's a rape babanababat. Because Libito only authorizes it to command the demons. So that is why how rapidly motufela when a bushi, ufita, o sanjeta hore kitsorege mangwele, security tsebe, I command you. You don't do that. One jota kitshwenya ke ntho yen ke na le a severe pain to my chest. I will command the pain to your chest and the pain will talk. Motho o bona le TB o ta mona ena sa bapala sa le tla utlwa TB e tsebang go bua wa utlwisisa o command the spirit se mothong o sisa mokoting wa dihele not to entertain. Imba at Rivers of Living Waters Ministries, we were taught to entertain, to speak with the demons. Wa utlwa ntho eo e mesa pa ka ofela lentsolang la modimo ke mo bonang teng hore mona o tlile territory e wrong. That is why ke ho kena ha hao because the place e capturewa ke ma demons, the spirit of the dead o fedile. Terapopedi maikutlo ke a fe mono o ka kena hore go utlwa morutimali a bea dintho tse matla ibile tsa re hlokomedisa ngwa re hlokomedisa mona hore na hantlentle ha Bishop Zondo kapa Bishop Zondo ke motho a operatang ka tsela e jwang ibile ke utlwa ke rata ka mogho a bontshang hore ha re a tlameya hore re buele batho bana maikutlo ke a fe mono hore o ntho tsa di buile ho tletse seatla ntate hanke bo khonala ine kere kereke e tswile re kwale re tsamaye empa ere ke hlakise ntlha engwe ke eno o nneteng tate mmali moruti mmali hare bongata especially bo ra dipolitiki leng ha batla mono ba ya Everton ba ya mono ba tseba hore ba batla eng re hlaiste even before hore we made a mistake of assuming hore ka ofela batho mona ba wetse le fifing ba sa tsebe wetsa ba bangwe ba ya ba tseba. We know of owners of the tlapa tsena tse ka haro PSL ba ya mono ba tseba hore ba batla. That is why some of them ba ya bosiu hare hola ne hona le batho ba ipatang ba re ba ya dingakeng bosiu fela le ho yena ba etsa nthweo. Hona le ba bangata ha se re yang dikgethong tsa dipolitiki o tla ba bona se ba hlaha ba tle ho batla ha ke bui ka bana ba tlileng hore ba tlo ho hlahisa dipolitiki re campaigner ke bua ka batlang ba batlang ditulo ho yena a ba sebeletsa because re le ra tshore matla le fifi a khona ho fa ntho a khutla a enge di tswa ba bang ha ba mojikela ho ba tsamaya ho a fela jwalo because ke ntho tsa hae di tentho tse jwalo hona le ntho engwe ke ena ntate e mong motho a ka botsare ke ile ka ya mo mpeile letsoho ha ke ya wa ha wa etsala lotho nna ke ena taba ntate wa ka mtate mmali o tshwere hantle hona le ba ile ngore ha o bea letso remember ile ra tshore ha bea letso la ha le khona o thola dimpho tsa ha ona le ngo mang o tswa kae tsena ka ofela kana go ya ska fumana ele hore wa hlole a o fumana mo ho wena ntho tseo ke mo no ba re ba ya tshula ngesizulu ke mo no atla batlang hore no ibe process a o batle hantle
haebane o ne a shebile fela neo e itseng kampo ditšhelete kapa e le yone ena ya letimona la thobalano le ntate Mokota a buang ka lone always, ke mo o tla ba a priority no ba o sala morao ba o grume hantle atle le dintho hantle. Haebane ke taba tsa tšhelete ke mo lebitso la ha mabitso a batho a bitswa moyeng ho ngolwe fatshe hore prayer warriors ke ana mabitso a ra rapellang hore ke mmale re mo bitsa moyeng a nehele, ke mang re mo bitsa moyeng a etse hona, ke mang re mmitsa moyeng a etse hona le hona a etsuwa jwalo. Ha se di prayer warriors fela, there's a team of trusted wizards, if I may put it that way, bana ba boloi ba sebetsang le ene tshebeletso eo. Currently ha re bua tjena e teng team e sa sebetsa le no e sebetsa haholo because no ke ya di-curse towards gore tse kgutlisetswang ho rona ba re le mosebetsing ono. Ho na le team hangata ntse re di-prayer warriors e re ko jwetse something di-prayer warriors di weak no mona ko re le yona kaofela ho na le bao a sebetsang le bone mosebetsi o re a ba tseba. No ntate ha o le jwalo o prioritize o bitswa moyeng that is why nako ngwe motho a re nna ke kene mono ka 2020 ha ke soka ke bitswa ka 2021 o hlaile o betswe ke ntho because e ne ile process o tsamayang ho yona bese ho ba le ba bang ba ile hore ke hopola ntate o mong ka Pitori wa tsa morena modimo wa khona hore a re ona ha ke batle next guy from day one. Ntate ona ke mo organize ditse one on one a ikupile o khutlile mo a le very disappointed. Ha ra ke fihla mo motho ke yona o qoqa fela ka di business tsa hore o na leng le ha re wa connecta le yena o ne a hloleile ho connecta morena modimo a hane empa ba few and mostly o ba le nteng ke bontate ba bo mme o tla sebetsa ka wena he doesn't re start patella mona bige o na le ntlha ke batlang ho e bua le wena Mamabolo. But now ka ofela ka ofitisisa dintleng tsenana moruti male o laetsa o la fana ka bopaki ba bo bontsha mona ha o no bontsha rena ke gola tlo e bua o bontsha rena mme Thoko Mkhwanazi modula setulo wa pele wa CRL o ile a hono ho etsala eng e ka mantswe mang bishop o na etsa eng ho leka ho mo qeta mo ke anteng ke mona ke hore ke ipotsa rena ebe batho bana ba kotsi ya kana ho ya ka mgo utlwang ka teng hore Bishop Zondo kotsi ya ka kang hore na di commissioners ebe di a rapediswa tsona hore motimo a be le bona na go di matsena tseo batho ba neng le tsona bana se mosebetsi o bonolo ke tsa mohlala fela ka mgo o no bontsha ka teng hore Bishop Zondo o lalla mme halla ya ba ke ha sebetsa ka batho hona jwale o bontsha ntwe ngore ona le video ngwe hape mona e ke bone mona na ke gola e tlamata mo ke bona nga etsa ntwe eno ya hore a ise hloho ka masaite ka bobedi jwale wa bontsha re tlo a sebetsa ka batho ha etsa jwale ke sentse ke kgoeletso fela o etsa hore batho kana kongwe ho ska ho rapediswa fela rona fela ho rapediswe le baetapele di commissioners ke dumela ke ntho ba e hlokang dithapelo tseno tsa mofuta o jwalo o ka reng fela o tlatseletsa mo. That's true that look le la bolokwa ke thapelo from 2011 till to date. Our listeners bana le matla ho director dithapelo ho protecta le yona commission ena ho baneng ha ona ntho e hlolang thapelo ena le matla ha ne le sa bolokeya ke thapelo tsa your listeners no tshwantse re bua ntho nngwe ka jeko. Remember ho dia motho ya hodimo mmusong ona wa lefifi number 1 in South Africa eleng hore ke yana ya busang ha se papadi, is not a bed of roses. Empa ho nkile mohau wa ntate modimo le dithapelo tseo tsela le protect jwale le bona bana ba commission they also need prayers. We also need to engage le ntate modimo ka dithapelo because jwale ba dila ka ntho tse sensitive re bone bomme balla ba sekisa meyogo banna loser basadi ba bona ba setseng kerekeng eo ballela basadi ba bona ba setseng kerekeng eo ba la choose bishop ha monna mo botsa ha le lenyalo la hao le bishop le kereke o choose mang a ba re ke sala kerekeng ena. It's very important to our listeners balatedi ba bileng le lona from 2011 bona le tswa di stations tse fapaneng
emba you are still standing even today. Earlier le butsitse ka ntho ya Prophet Bushiri. Kena ana lentse Radio Veritas. Empa ka jeko kena ya baleang. Ka mantswe a mang ho nkile dithapelo le mohau wa Ntate Modimo ho sustaina maphelo a lona. Ho lwantsha mmuso, the kingdom of darkness. Ke mmuso o kgahlano le mmuso wa Modimo. Empa you are still standing and re leboha Modimo haholo dipoko re di sa ho Ntate Modimo. Hobane ke ena la le boloka le ho fitla ho CRL. Ke mohlolo ka hara 2020 hore stepe se seholo se se kana se finyellwe hore ditaba tsena di fihle ka hara CRL. Ka mantswe a mang Ntate Modimo, he knows batho ba bileng on front hara ditaba tsena ba tshwere dillo tsa batho mahetleng a bona, ho sna le di donation, ho sna di tjhelete tse tswang hore ho etsuwe mosebetsi wa Ntate Modimo. Ke ka ho ke re thapelo di a batleha hona jwale, because jwale the car is moving. And jwalo ka ne re badile 7 years ya grace ana ifu ha re paleng hantle 7 years hantle ya grace ana ifu itse ka mra yona. Look what is happening today. Metapelo ka ke lakatsa hore ke pele ke hula Mamabolo monana ke utlwa ke holokela hore ke re ke a hlompha ke la ka ipotsa ka re ebe morutimali o tla nyolwa na ha ile mona taba tsena di ya CRL. Ka bona iso gore ke ne go doubta ho hang. Ke la ka utlwa bopaki ba hao o bile sebete wa tla metapelo wa ka mamela wa tla. I remember ka nako ya 2011-2012 o yeme uno o defender Bishop Zondo beile hlo ya osporong, but wa yema le today wa tla wa re jole ke atla ke tlo fana ka bopaki. Here we are. Ke bona o yeme wa ya CRL wa responda wa fana ka bopaki ba hao. Ke a o hlompha le ka sheko, mme ke rata hore re le bona Ntate Modimo ka wena. Ke dumela hore batho ba bangata ba hlaphoetswe ka bopaki bo faneng ka bona, ebile ba ntse ba tswela pele ba hlaphoelwa ka bopaki bo tlileng ka bona. Ke a o leboha metapelo wa ka. Amen. Tate Popedi le wena go utlwa ke lakatsa jwalo hore ke re ache karolo e bapetseng metapelo ka boetapele. Ke bona boetapele una le ntwe ke boneng e kgolo boetapele wena bo matla ka tsela e makatsang. Ke a gola he ke tla re o ntse o tsheditswe mme a ntse o tsheditse obviously. Ke bone boetapele ka tsela e makatsang wena ka mkhwa o dintho di neng di tsamaya ka teng metapelo wa ka. Ache ha isa le nna ke eme fela ke re jo Tate Modimo re a o leboha ka metapelo ona. Ke lebohe ntate wa ka ho bokwe Jehova. Ke lebohe morena Modimo a mphile mofumadi o le kasheno a santsane a tsamaya le nna mona. Yes sir. Hoja ho ne ho sa kena bo Modimo ho rona nke be re se mona today. Yeah. If I were to take bamamedi ba hao through our journey ho re be mona today, mohlomong bangwe ba ne ba kalla ba utlwe bohloko ba kopane empa hlompho tlotla kganya le poko ke di lebisa ho Modimo a phela. Mamabolo wele re a maphethelong a taba tsa rona. Ho tse ding tsa menyenyetsi ho ntso hatellwa taba hore wena o nkile tjhelete ya reverse. O ya raba jwang taba eo? Ntate Mamabolo, before I go to the finances, ke batla re fite mona. You spoke to Ntate Mali, or highlighter the dangers of fighting Satane Eling Bishop Zondo, and directed at the people that are handling the cases. And when we started this program today, Ntate Mali said, 2020, Linda Tebobele has been saying it since we started. 2020 is the year where God is taking back his church. Yes. And we wouldn't be here today
if God was not with us and protecting us. And I wouldn't want to take the glory from God. It's not by our might, by our power, by anything, but it's by the Spirit of the Lord that we're still standing today. So the to say so, or the curses, everything, the spears, the oils that they're using against anyone who is standing with us will never work, because this is God's assignment, because He wants His flock back to Him. So, the reason I'm saying that, because it would sound like we are elevating how the powers of darkness are won ka 2016. No, they didn't win ka 2016. Ka dithusetso tsa the CRL commission or whatever they've done to the chairperson then. They just delayed what was supposed to have happened. Because today it's happening. So it's worse. If Nikili Bishop Zondo, not today, I would have chosen to be penalized by the financials instead of what has come out. So you don't stand in God's way, or else this is what happens to you. Today, it's worse than when we started. Earlier last year, we had only a few cases to bring forward. Now look at the magnitude. If he had listened when we started and repent, we wouldn't be here. So the glory belongs to God. Yes, we were the instruments and the vessels that we used, but let's not move that. But coming back to the question of the finances. Okay. In my interview with CRL, I specifically focused on the financial matters. The reason being, when we left Rivers of Living Waters Ministries in Tatepopedi, Stephen Zondo wanted to make an excuse, a scapegoat specifically, to say, the reason you see all those people coming and fighting me, all the comments are directed at me, because this is one area that he's been trying since 2016 not to answer to. So when we say the finances, I've broken it down before. The people that are talking, that are saying, Utamaili Chelete, go Rivers. Some of them, they've been there for 10, 20 years. They would claim they've been there forever. Yes. But those are not the people that have contributed. Those are not the people that I was engaging with at the level of partaking. I said it before, there were levels of the partakers. The beds, get the minimum of 500 rands a month, but those mostly contribute towards the foundation. And you get the doves, get it 10,000 or whatever. Then you get the eagles, which are the premier partakers. These are the people that are running that ministry. Those are the ones that I was dealing with. So all these people that you find that are commenting, saying, Chelete, Yaruna, re agaretsang, those are the people that never contributed anything above 25,000. I was dealing, 25 at times I was not even dealing with them. Give 50, 100,000 and the sky is the limit, by the millions. Those are the people who have lost. Those are the people who are crying out there. I give you an example now, Tatema Bosho and say, Dr. Salvation, or Nyati Salvation, I don't know what he calls himself, fearless. He is saying, we are fighting, we stole money and whatever. Let me give you an example why I say those are not the people that would be at the level that I would be engaging with. He's just posted Horimsadwa high grade business, makeup artist and all that. She will make 250 rands to do face beat side. So for that person to contribute 100,000, how many clients must that person have? I calculated it. To give 100,000, she needs about 400 people to do makeup at average of 250 rands. So it will take how many days for her to raise 100,000 to be at the caliber, that partaking level that I'm talking about. Where these people, I'm saying those are the people that are defending Bishop Zondo now, that are not the givers, that cannot give at that level. So these people that are defending him have never lost anything. The best that maybe they've done, it's maybe 1,000 rand. So those people, I don't know whether I need to respond to them. Some have said I've taken the bank card.
I've said it before. I was the only one who didn't have the bank card. Nearly Mama Jane, Lintate Shabalala. And bank card ya Pitor Bachba Mudimo. Like on last week, somebody regulate electricity 110. I still get notifications. So hello. Okay. So I will not be entertaining. And most people that are fighting on social media are faceless people, fake accounts and all that. Here I am, Sizagele Popedi, challenging Bishop Zondo to take me to court. Daddy finances. Then we'll answer. But those ones I don't have time for. Okay. Na Popedi, hona le batho ba reng rona re tswela pele re a aha. I wish I could laugh, but it pains me because those people, okay, maybe Jeff Ratlachane or si Amabonda. Yes, Bakamabonda, but those properties, who do they belong to? The Constitution of Rivers of Living Waters Ministries says all properties of the church need to be registered in the church's name. In Rivers of Living Waters Ministries. Currently, all properties and assets of the church are registered under the foundation. So, do you have shares in that thing? The community, what is it going to benefit? So, it just shows how shallow the people are in understanding ownership. Because it's not yours, it's Nkosana. All the wealth that you're gathering, all minihelo that you are getting, you are giving to Nkosana Ilinondlandla and the future generation to come. Unali wena. Popedi, re sentse re qetile taba tsa rona. Ke ne ke lakatsa re Popedi no batla fela o lahlela mantswe mono ka reng sentse re kwala metapelo wa ka. Ke kwala ka mantswe a mabedi a mararo. Ntate Mmali o itse basadi bana le bomme ba rona ba hloboditswe. Mosebetsi wa rona bontate ke wa pesa is to clothe our kids. Haholo bana ba banana, our wives, our girlfriends ba le mo di girlfriend and our mothers. Re ba pese hobane re le ra bua pelenyana hore ntho eno e ba ya o hlobodiswa ba tsamaya le yona bangwe ba wele di kerekeng tse dintsa mofuta ono. Ke mosebetsi wa rona ho e lwantsha thuso di teng ho lwantsha ntho eno ho apesa basadi ba rona ba hlomphehe. Ke kopa ho bontate don't rush hore ke ya mosia mosadi ona o ile a nketsetsa hona le hona ha ebane a ile a kopana le bushula batswana ba re ntho ke bushula bona ba baruti ba tshwana le ene Zondo apesa basadi ba lona. Ke dumela haholo in the family unity. That is why uka always ke bua so ntate wa ka ha fela re ka khona ho etsa nthweo re ka be re a fere ho lwantsha mmuso wa lefifi. Ke kope le ho leboha dithapelo ho ya pele hobane re phela ka thapelo ha ska matla a rona ska ntate le mme ba bua mona dithapelo re a leboha kaofela ba ntse ba re rapedisa hobane ke yona e santsaneng e re beile mona matla ina le thapelo ina le matla o bokwe Jehova. Hai ibile ke mahala thapelo ena bana ke ka mo ha o fela rapela ba Popedi. Ke utlwa ke lokela gore ke re le wena. I respect you so much. Ke a hlompha metapelo wa ka. Ha ke a hlompha ke bona ka tsela e leng hore o handletse kapa le hona ho leader bomme ba khonneng ho tla ba re wena ma Popedi re na le mathata le rona re fitile boemong bo tjena. The support e ba fileng yona kutlwa ko hlompha mme le wena ntate Modimo a o etsa hantle. And kaofela ba etapele ba tlile mona le ba mathileng hore be ba lo fihla CRL kutlwa ke re ke a ba hlompha ba faneng ka bopaki ba bileng le sebete wa bana taba ke ha o ka tshoa ha o ka tshoa mathata ke yao jele ka o tshwala mamedi mo tla ena tshebeletso o tla romela molaetsa hao he re utlwa maikutlo a hao ke gola re fetotse fela le nane lona ka tsela ena re ne re tlo tla re bua ka taba tsena re fana jwalo ka raporoto ya CRL bekeng yena ka mkhonto di etsaetseng ka teng mme ke la ka tsa rona motho motle ke bapale clip mona rutlwe ebile me Popedi pele re ka ra kwala mona hanyane fela metapele chairperson ya CRL o bontshitse hore o tlosa mona
batho ba ba hlokang hore ba tle siare le ba tlotla ba araba ntate Popedi mohlomong o tla kenana mono hore o tlo samona o tlo ka mantswe seno se bolelang ha re tlo samona batho ba ileng hore mabitso a bona a qhomme mo hore ba tle ba tlo araba seo se bolela eng Ntate Mabosho ke lebohele potso eo ho hore mang kapa mang o ileng lebitso la ela hla hore a ka fana ka bopaki a ka fana ka tsebana le yona o tla be a bitswa jwalo ho tla thusa case tseno tse re leng ho tsona le tsa di investigations ke lebohela potso ya hao ntate ke o taba Mamedi Motlana Tshebeletso ha re ke re utlwe he mo Professor Msoma a neng a hlalosa sena wena Mamedi Motlana Tshebeletso. What we discern from this is the fact that the allegations which have to be tested, allegations of being initiated through what they call deliverance classes, through the use of oil, red oil in particular, that once you are hooked in, you will never get out. And the threat that is being spread to them or told to them that in the event of leaving the church, they will die or they will become paupers or they become extremely poor. So these are some of the allegations. The use of the spirit of the demons, the spirit of the dead is some of the allegations that are being touted that have been revealed to this particular committee. So this is in brief what I think you can take home and share with the rest. There are a number of names that have been raised in the course of giving witnesses, from the witnesses. We feel that as a commission going forward, we need to get as much information as possible. Even those who feel they have something to say in support of the work of the bishop, they are free to come to us. We do not only welcome people who are victims, because we want to understand the nature of the story. What is this? We are objective, we are impartial, and we serve the interest of each and every person who comes to us. So the names that have been raised in the course of people giving their stories are going to be summoned to appear before the commission. The time will be determined because we need to give them enough time in terms of the summons, the requirement of the summons, of issue of summons. So after that, we'll be able to ensure that we meet. And next week, Monday, and I'm not so sure whether this is confirmed, Kolo, there will be two persons whose name I would not tell you now, but who have been themselves practitioners of some of the things that we were told about, and they will be able to tell us precisely from their own experience what happened and why is it they decided to leave whatever practice they were in. So, but there's something that adds more to our understanding of this supernatural spirit of the demons and the spirit of the dead and how that realm functions in order to give better education to South Africans. Sorry, Chair, just two questions. Sorry. The first one, is Bishop Zondo one of the people who have been summoned to appear before the commission? Bishop Zondo has not been summoned. He will appear because we'll write to him. We only summon people when they resist, when they don't appear. And sometimes, as you have seen, to wait for people who do not come. We someone said that to be sure that that individual will be there
because we want information or documentation or whatever that the commission requires of that. So in this instance, these other ones, because we don't even know where they are going to be served with summons to make sure that on that day we don't experience what we've experienced today or even yesterday. Mamabolo motlana tshebeletso ke o taba re utlwile he ka mkgo Professor Msoma e leng yena chairperson ya commission ya CRL ka mkgwa di beileng ka teng he bona motho motla re tla hle re bona rena ebe ke bo mang ba tlang ho bitswa ba tlatla mono ba tlotla ba ikarabella he bona motho motla re tla e be jwalo re tla ba le tlontshotsho mono re bona rena ebe di tsama ka mkgwa letsela e jwang ka matsoma sena sentse se re bontsha re ha ya fella mono wena Mamedi motlana tshebeletso re santsana re tla utlwa ditaba re santsana re tla utlwa bopaki Mruti Mali mantswe ha wa qetela ha o kwala ebe o ka beha ditaba tsa ho ka tsela e jwang re leboha that mantswe ka o qetela ke a hore like I said earlier we promised our listeners ka 2012 hore ha re ka fumana anything e leng hore Archbishop Zondo o wa yetsa kgahlano le di accusations tsa ne di tswa ko Theta FM re keke ra thola we will come forward and expose everything. And I thank God hore ka jekulena we came back and ke rona kapo ke nna yena motho ana na mo defend 2012 who came forward and expose him hore ho tsebisahale ha ke sa le party ya hae ha ke sa tsamaya le yena gore mesebetsi ena e mebe ana yetsa ka ro kereke e leng hore baruti ba hae ona batla re etse re phele re tshwane le yena ha ke party ya yona ntho eo ba setseng ke ba keneng ho baneng ho thata ho bona re bakatswa. Number 2 ntwengwe hape ke bonang hape ya baruti bana ba setseng bana ntse ba tswa ba kena ke tlala ka mantswe mang ba dudisitswe ke tlala mo ke ka ho ba ya tswa ba khutlela ka baka la tlala empa he ke leboa modimo hore wena wa feme ke hore jwalo ka ne ke tshepise hore I will come forward hore ha re ka fumana hore ha operate ka tsela modimo re keke ra motlogela. And I thank God tsatsing le la ka jiko ha re sa le karolo yes ha re sa le karolo ya Archbishop Stephen Bafana Zondo ha sana motho kore hona jwale o tsotsi o mong ai kana kwane kore o bua mantswe a matla ha hore o mong jwale I can imagine but he so lokile Mamabolo ka go hlomphile o kwa ke santsana go hlomphile ke le bona temodimo ka wena ke re wena motho motle mantse ke yana 7 November ana Mamedi motle na tshebeletso se ka ba le bala he hore re utlwe jwalo wena motho motle maikutlo a hao nomorong e latelang wena motho